Сказка страны Канада. Шепчущий клен и великий медведь. Глубоко в бескрайних изумрудных лесах Канады, где озера прозрачны, как стекло, а горы касаются неба, жила девочка по имени Майя. Она жила в деревне среди гигантских деревьев, где зимы были долгими, а лето ласковым и сладким. Однажды зима отказалась уходить. Плотные покрывала снега лежали на земле, реки оставались в плену у тяжелого льда, а горький ветер выл между хижинами. В деревне заканчивалась еда, люди замерзли и устали. Великий зимний медведь слишком уютно устроился, вздыхали старейшины. Он заснул глубоким сном на облаках и забыл пропустить весну. Майя слишком сильно любила свою деревню, чтобы просто сидеть и ждать. Она закуталась в теплое одеяло и пошла в тихий лес. Майя остановилась перед самым старым деревом, великолепным древним кленом, корни которого уходили глубоко в землю. Майя опустилась на колени и обняла его шершавую кору. «Дедушка клен!» – прошептала она. «Люди замерзают. Как нам разбудить весну?» Дерево тихонько застонало, когда ветер качнул его ветви. Один замерзший лист упал в руку Майи, и в ее мыслях отозвался голос, похожий на шорох бумаги. «Великий медведь спит под звуки тишины. Чтобы разбудить его, ты должна принести ему самую сладкую песню земли. Пронзи мою кору, возьми мою застывшую кровь и растопи ее своим мужеством». Майя не все поняла до конца, но поверила древнему дереву. Острым камнем она сделала небольшой надрез на коре. Из него медленно закапала густая прозрачная жидкость. Девочка собрала ее в маленькую деревянную миску. Это был кленовый сок. Она отнесла миску на вершину самого высокого холма, где ветер был сильнее всего. Майя развела небольшой костер и стала нагревать сок, пока он не превратился в густой золотистый сироп. Сладкий, теплый аромат клена поднялся в небо, наполняя холодный воздух запахом солнца и жизни. Высоко над облаками великий медведь открыл один сонный глаз. Он поймал сладкий аромат, доносившийся с земли. Этот запах был так прекрасен и так полон жизни, что у него заурчало в животе. Медведь поднялся, отряхнул тяжелый снег со своей шерсти и издал могучий рев, от которого треснул лед на реках внизу. Когда медведь ушел на поиски пищи, теплое солнце наконец пробилось сквозь тучи. Снег начал таять, и сквозь белое покрывало проглянула зеленая трава. Майя вернулась в деревню с золотым сиропом. Жители попробовали его и обрадовались. Он был сладким, теплым и придавал сил. С тех пор каждую весну жители Канады собирают кленовый сок, вспоминая отважную девочку, которая использовала сладость леса, чтобы разбудить мир от самой долгой зимы. The Whispering Maple and the Great Bear. A fairy tale from Canada. Deep in the vast emerald forest of Canada, where the lakes are as clear as a glass and the mountains touch the sky, lived a young girl named Maya. She belonged to a village nestled among the giant trees, where winters were long and summers were sweet. One year, winter refused to leave. The thick blankets of snow stayed on the ground. The rivers remained trapped under heavy ice, and the bitter wind howled through the cabins. The village ran low on food, and the people grew tired and cold. "The great winter bear is too comfortable," the elders sighed. He has fallen into a deep sleep upon the clouds and forgotten to let spring pass. Maya loved her village too much to sit still.
She wrapped herself in her warm blanket and walked into the quiet forest. She stopped before the oldest tree in the woods, a magnificent, ancient maple tree with roots that went deep into the earth. Maya knelt and hugged its rough bark. "Grandfather Maple," she whispered, "the people are freezing. How can we wake the spring?" The tree groaned softly as the wind moved its branches. A single frozen leaf fell into Maya's hand, and a voice like rustling paper echoed in her mind. "The great bear sleeps to the sound of silence. To wake him, you must bring him the sweetest song of the earth. Pierce my bark, take my frozen blood, and melt it with your courage." Maya didn't understand completely, but she trusted the ancient tree. She used a sharp stone to make a small cut in the bark. A thick, clear liquid slowly began to drip. She cut it in a small wooden bowl. It was maple sap. She carried the bowl to the top of the highest hill where the wind was strongest. She built a small fire and heated the sap until it turned into a rich golden syrup. The sweet, warm aroma of maple drifted up into the sky, filling the cooler air with scent of sunshine and life. High above the clouds, the great bear opened one sleepy eye. He caught the sweet scent drifting from the earth. It was a smell of wonderful and full of life that his stomach rumbled. He stood up, shook the snow from his heavy fur, and let out a mighty roar that cracked the river ice below. As the bear walked away to look for food, the warm sun finally broke through the clouds. The snow began to melt, and green grass peeked through the white blanket. Maya returned to her village with the golden syrup. The villagers tasted it and cheered. It was sweet, warm, and full of energy. From that day on, every springtime, the people of Canada tapped at maple trees, remembering the brave girl who used the sweetness of the forest to wake the world from its longest winter.